Что ты меня трогаешь? Желающим научиться решать наши экономические проблемы мирным путем, советуем в срочном порядке приобрести экономические игры. Кооператив и НЭП. Не покидая пределов собственной квартиры, вы научитесь экономить, разумно рисковать, покупать, продавать, торговаться. Вы сможете разбогатеть и разориться, снова разбогатеть, словом, испытать на себе все радости и муки предпринимательства. Обе игры красиво оформлены, прекрасно выполнены и послужат вашему досугу не один год. Главное, они одинаково увлекательны и для взрослых, и для детей. Интересных вам игр. Добрый вечер, товарищи. Good evening, comrades. Surprised to find an advertisement like that on Soviet television. My name is Svetlana Kunitsina, and tonight I want to introduce you to some other surprises from our TV screens. Let's start with an example of our latest propaganda. Я шел за ней из последних сил, что было после, я никому не скажу. А было все из-за той, которая прошла по бульвару, которая прошла по бульвару, которая прошла по бульвару, которая прошла по бульвару, она забрала все из-за той, которая прошла по бульвару, которая прошла по бульвару. Она забрала все. Остерегайтесь случайных знакомств. In Moscow this time, I might be sitting down to watch the news and then perhaps one of our best game shows. Sometimes the questions are pretty tough and the prizes as well. Внимание! Ижевский механический завод для того, чтобы обострить игру, предлагает приз победителю следующего раунда. Это спортивный пневматический пистолет ИЖ-40 и пневматическая винтовка ИЖ-38. Сектор 52. Внимание! Играет Александр Войнов, ювелир из города Астрахани. Прошу вас, Саша. Вы не обижаетесь, если я вас так называю? Ни в коем случае. Спасибо. Александр, ваш вопрос пролежал на игровом столе более 3 лет. Вам всегда так не везет в жизни? Не всегда, но бывает. Бывает, да? Внимание, вопрос. Уважаемые знатоки, тщательно изучите линии на этом портрете и докажите, что он принадлежит не Рафаэлю, а именно Леонардо да Винчи. Таков вопрос. Минута. Скорее всего, штриховка. Леонардо да Винчи был левшой. Характер штриха именно левой руки. Слева направо. Что еще? Какие версии? Давайте могут быть. Владел обеими руками. Стоп, Леонардо еще
серебряный и свинцовый карандаш. Или другие. Нет, это не... Так правой рукой делать неудобно, если будешь стирать левой рукой. Да, это левая рука. Слева направо, сверху вниз. А может быть еще это? Мне кажется, рисовать правой, чтобы освещенность была с одной стороны, а затененная с другой. Нет? Ну, манера сама. Слушайте, может, Рафаэль написал себе на шоу? Манера вот этим вот еще. Снизу вверх. Если альтернатива Рафаэля, Обсуждение окончено. И я жду ответ львовской команды студентов. Прошу вас, Владислав Петрушко. Мы думаем, что не только на основании стилистических особенностей можно этот портрет отнести к кисти Леонардо, но также и на основании того, что если посмотреть на характер штриховки, то видно, что штрих идет слева направо, сверху вниз. Правой рукой это было бы делать неудобно, удобнее левой. Леонардо был левшой, скорее всего, это свидетельствует в пользу его авторства. Абсолютно правильный ответ. И Владислав Петрушко получает... The driving force in Soviet television must be the new creative freedoms, and therefore one could almost say that Gorbachev is the driving force. Gorbachev is viewed on television, I think, as the positive figure behind the changes now proceeding in Soviet society. One of the most significant developments of the last 3 to 4 years is the increasing number of shows devoted to rock music or music of any kind. Jazz was suppressed for a long time in the Soviet Union. It's now emerging from the underground. Various Western pop influences are being admitted. There's a whole plethora of stuff, various styles. You kind of feel that there's a cultural adolescence in the Soviet Union at the moment. Things are being tried out, tastes are being formed, but they're not quite formed yet. Gorbachev has to see television as his main weapon in, if you like, the struggle, the battle for perestroika, for restructuring the whole of Soviet society. And the whole of Soviet society, of course, includes the KGB. Из всех мест, в которые за последнее время привела журналистов в гласность, это было и остается пока самым секретным. Мы часто проходим мимо этого здания, ибо это центр с театрами, магазинами, но здесь нашей программе «До и после полуночи» разрешили снимать впервые. И вот мы внутри здания, в котором витает не только дух секретности, но и духи многих наших предков. И именно поэтому входишь сюда, испытывая чувства самые разноречивые. С одной стороны, та же Лубянка, по дантовым кругам ада, которой прошли тысячи и тысячи мучеников России. С другой, сегодняшняя Лубянка, которая устами нового председателя говорит о том, что КГБ повернулся лицом к народу. Вы увидите то, что увидели мы. А увидели мы немного из того, что хотели. Конечно же, мы не просили показать нам что-то секретное. После посещения здания КГБ нам предоставилась возможность побывать и в клубе Комитета госбезопасности. Есть и свои поэты. Как случилось это, как случилось, расскажи мне, память, расскажи. Здесь когда-то поле колосилось, мы с тобой расстались у межи. Есть свои музыканты. Вот на этом наша встреча, экскурсия и закончилась. Будем считать, что это первое наше такое знакомство, если КГБ действительно повернулось лицом к народу. When the perestroika started, we were talking about the doing away with the so-called closed zones. And certainly the KGB and its activities were supposed to be a closed zone. Now this zone is open, and this is certainly a good opening. To what extent these changes are very deep, we don't know, but they certainly have become more sophisticated in the way they operate. I think the first breakthrough
in different attitudes to the KGB came with the first Congress of People's Deputies about 6 months ago. During the nomination of Khrushchev, the KGB chairman. He had to defend his position, and it was the first time that KGB affairs were discussed in this open way on television. Часто очень, так сказать, волнуются за дальнейшую их судьбу. Сегодня КГБ следит за мнениями, высказываниями, идеями. И можете ли вы официально подтвердить, что на этих людей сегодня ваше ведомство досье не ведет? Да, я думаю, что у вашего вопроса есть все основания. Есть и страх, есть и непонимание, и, может быть, есть нечто и другое, что формирует отношение людей к органам госбезопасности. Я не знаю, пройдет ли со временем страх окончательно. Думается, что у тех, кто вынашивает преступные намерения, этот страх не пройдет. Это даже неплохо. А у честных людей, я уверен, страх пройдет, и воцарится доброе отношение к нам. Сейчас об органах госбезопасности пишут десятки и десятки печатных изданий. Иногда задевают эти публикации, волнуют, трогают, потому что чувствуется необъективность или непонимание. Думаю, что по мере того, как мы будем поднимать завесу над работой органов госбезопасности, обстановка в обществе будет меняться в нашу сторону. It is now, I think, increasingly the task of television journalists, and they do actually say this themselves in the written media as well as in the TV, that they are seeing their job as primarily pushing back the frontiers of glasnost as far as possible. In other words, testing the limits to see how far they can go. Эти кусочки бетона сегодня самый популярный сувенир в Берлине. Они из той части стены, где через несколько минут будет открыт новый переход между Западным Берлином и столицей ГДР. В четверг Александр Дубчик стал председателем Федерального собрания Чехословакии, высшего законодательного органа страны. Дубчик известен как инициатор Пражской весны 1968 года. В то время он возглавлял Компартию страны. В пятницу Федеральным собранием единогласно избран президент Чехословакии Вацлав Гавел. 53-летний драматург и известный правозащитник, он провел несколько лет в тюрьме из-за своих политических взглядов. По данным, опубликованным во время суда над Чаушеску, жертвами геноцида стали более 60 тысяч человек. В этот поворотный момент для судеб Румынии Второй съезд народных депутатов СССР заявляет о решительной поддержке справедливого дела румынского народа. They've been made well aware of the things that are happening, the most important events, the overthrow and the killing of Ceausescu and so on, but they're not getting the sort of analysis that we're used to here. That's the big lack, and I think that all the intellectuals of the Soviet Union hunger for that kind of treatment. Ordinary people, of course, are just watching for the drama. И еще одна разновидность массовой культуры охватила нас с невероятной быстротой. В одной Москве таких видеосалонов, как этот на Новослободской улице, не один десяток. Обратите внимание на надписи, многие для привлекательности по-английски. Любопытное сочетание. Молодежный центр «Искра» Свердловского райкома комсомола предлагает молодым зрителям вот такие шедевры. «Закон Мерфи», «Дети кукурузы», «Смерть выше бесчестия», «Последний девственник в Америке», «Джексон по кличке Мотор». Вы часто здесь бываете? Ну да.
А вот из этого что-нибудь уже видели? Да, дядь Кукуру смотрел. Ну и как? Ну, нормально. А что понравилось? Ну, там, ну, страшно, короче, в общем, интересно. Джексон по кличке Батон смотрели. Что понравилось? Нормальный фильм. А что в нем понравилось? Что понравилось? Что понравился? Что боевик понравился. Здравствуйте, извините, пожалуйста, можно вам пару вопросов задать? Добрый день, пожалуйста. Скажите, вот у вас сейчас идет какой-то сеанс? Сейчас нет. А во сколько будет? 4 часа. И каким образом вы билеты продаете? Когда люди заходят, они покупают билет. Всем желающим? Да, конечно. У вас никаких ограничений нет? Вот. У нас никаких ограничений А вот нет. то, что у вас написано, комедия, эротика? Господи, это детская эротика. Там показывают такие вещи, которые, в принципе... Ну, вот такие ребятишки могут прийти? Конечно. На любой фильм? На любой фильм. А это отрывок из фильма «Последний девственник Америки», о котором сейчас говорил руководитель видеосалона. Пожалуй, это самый безобидный эпизод картины. Давайте, снимайте, там, раздевайтесь. Что ты делаешь? Он сказал, раздевайтесь. Certainly one of the major aspects of Glassnut is that filmmakers are now free to explore the problem areas of Soviet society. One can only list drugs and its attendant problems, AIDS, prostitution. There have been interviews with prostitutes on Soviet television. All the manner of problems experienced by young people, and very often these programs or these items are actually shown on programs intended for young people. В Москве очень симпатичный рынок женского тела, один из самых богатых в стране. Вообще советская, особенно московская проститутка, по западным оценкам считается одной из самых дорогих. Но вообще доходы сумасшедшие, потому что, например, доходы наркобизнеса в СССР оцениваются в 2 раза меньшую сумму, только в 500 000 000. То есть насколько же велик, так сказать, вот этот вот рынок, арендные отношения, связанные с женским телом, что они даже наркобизнес перекрывают. Наркомания и преступность, это настолько они переплелись и настолько взаимосвязаны, что даже трудно сказать, что же первичное. Начинающие ребята проходят здесь школу, получают определенный опыт у более взрослых. Сколько вам лет? 22. 22. Вы работаете? Нет. Когда последний раз? Работаю. Так нет или да? Работаю. Вы что, забыли даже работать или нет? Работаю. Где вы работаете? Я после родовом отпуске. После родовом отпуске. У вас дети есть? Да. Сколько ребенка? 8. Что 8? Месяцев. 8 месяцев. А где сейчас ребенок? Дома. Дома с кем он находится? С моими родителями. С родителями, да? Наше общество, оно еще не понимает всей грозящей опасности. К сожалению, вот эта вот проблема борьбы со СПИД не является у нас приоритетной проблемой в стране. Закрытое судебное заседание в городском суде. Слушается дело об изнасиловании 11-летней девочки, об изнасиловании в извращенной форме. Обвиняется Казахов, студент Политехнического института, член ВЛКСМ. There is a very popular Leningrad program called 600 Seconds, which crusades against crime. And the host and commentator of the program, Sasha Nevzorov, is regarded as something as a national hero. He's he speeds around Leningrad in his minibus with a film crew, finding topics to film, and he's something of a charging knight in armor.
Курьезом этого дня можно без сомнения отнести и присланный мне в редакцию новый проект нового уголовного кодекса, разработанного частным лицом. За изнасилование, например, кроме положенного срока, там предполагается подвергать лиц, осужденных за это преступление, той же операцию, которую производят котам, то есть кастрация. Вряд ли это будет принято во внимание составителями нового уголовного кодекса, но мысль, в общем, не настолько безумная. If the Soviet Union wasn't such a male-dominated society, perhaps it might become part of the criminal code. But women are still fighting to be completely equal, and I'm afraid our television still has a few lessons to learn. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы могли бы с вами встретиться? А когда вам будет угодно? Я бы хотел сегодня, часиков в 6. Ровно в 18:00. Отлично, я уже все приготовил. Правда, волнуюсь. Если вы меня обслужите быстро, качественно, я буду вашим постоянным клиентом. Я надеюсь, вы останетесь довольны. Напомните, пожалуйста, ваш адрес. Я жду вас, Белый экспресс. Что такое Белый экспресс? Белый экспресс – это первый кооператив в нашем городе по стирке белья. Быстрота и качество – гарантия кооператива «Белый экспресс». Телефон 232 63 31. Как же женщины попали, ну, я не знаю, в такую категорию нелюбимых людей? Первое, вот что я все-таки хочу сказать, это печально для нас, например, но так крепко сидит стереотип по отношению к женщине в нашем обществе, что размыть его очень трудно. Считают, и это ваши коллеги, журналисты, в том числе и тележурналисты, нам подкидывают такое отношение, что женщина должна выполнять свое предназначение. Но за этим предназначением видят дом. Soviet women have always been officially recognized as equal under the Soviet constitution, and there are many more women in jobs which in the West are traditionally regarded as male preserves, lawyers, doctors, etc. But the women in the Soviet Union have always had a heavy burden at home as well as the work that they have done outside. I think this issue is still to be addressed. I think television probably still has a long way to go in leading the society to a different attitude towards women. Шпаргалки вам не потребуются, дорогие абитуриенты и школьники. Если вы пройдете курс обучения в кооперативе «Знания». Телефон 278 50 35. В середине зимы уже хочется тепла, особенно когда и мороза нет, только слякоть да ветер. А до лета, до солнца на пляжах Крыма и Кавказа еще далеко. Но погреться на юге можно и в январе. Для этого нужно только воспользоваться услугами Всеволожского бюро путешествий, где вам помогут без хлопот долететь до Адлера, разместиться в туркомплексе Дагомыс, расположенном в живописнейшем месте в 15 километрах от Сочи, организуют питание в ресторане, интереснейшие экскурсии, словом, обеспечат сказочный отдых. За справками обращаться по адресу Ленинград, улица Правды, дом 10, телефон 113 27 72. Редко приходится бывать за границей. Вот лично я не был еще ни разу. Поэтому нетрудно было обратить внимание, что в разных странах пепел стряхивают по-разному. Вот итальянцы, они обычно итальянцы. Французы. Американцы. Ну и... Welcome to part 2. That was an extract from Around Laughter. Even before Glasnost, it had an audience of over 100 million. Now, it's been outstripped by factual programs. These days, life is more interesting than fiction. But here's how they treated one factual program, Spotlight on Perestroika.
which was suddenly cancelled last year. Вы, конечно, узнали заставку популярной передачи «Прожектор перестройки». Если не узнали, повторяем еще раз. У нас в гостях «Прожектор перестройки», ее ведущий Николай Вялых и переводчик Аркадий Болтун. Николай, скажите, всех интересует, куда подевался «Прожектор перестройки»? Дело в том, что мы получили много писем, в которых телезрители называли нас и прожектором перестрелки, и лампочкой Ильича, тем самым бросая вызов не только нашей программе, но и всему процессу перестройки, происходящему в нашей стране. А существует ли перестройка вообще? Как бы спрашивали они. На этот вопрос нам казался абсурдным. Если существует прожектор перестройки, значит, должен существовать и предмет, который он освещает. И с другой стороны, если нет перестройки, тогда что же мы освещали все эти годы? Короче говоря, мы решили закрыть программу. Satire, of course, has a very rich tradition in Soviet and Russian culture. Soviet readers have always been accustomed to reading between the lines, so they are quite used to satire. What we have not got yet on Soviet television is political satire, which I think is a sign of true social sophistication, if you like. There is a rich vein to be tapped there, and I think that when we see political satire coming on Soviet television, then we can say that we have got a sophisticated television system and sophisticated viewers. Television as a truly mass media got started rather later in the Soviet Union than in the West. In 1960, only 5% of our population had television sets. When we launched the first rocket into the cosmos in 1957, as many viewers in your country could watch it as in ours. Now, 96% of our country is able to watch the two central channels, and many people have local channels too. Until just a week ago, no program had more viewers, perhaps as many as 200 million, than Kashpirovsky. Anatoly Kashpirovsky claimed to be able to cure millions of people through his television faith healing. У кого был прилив крови в голове, кровь уходит в руки и в ноги, и голова моментально делается легкая-легкая. 2, 3. Moscow magazine described Kashpirovsky's following as so massive it seemed like a new religion. Much of his weekly program was taken up with devoted viewers, thanking him for curing everything from acne to impotence. Если до ваших сеансов я принимал по 36 таблеток и на этом фоне еще принимал нитроглицерин, кучу нитроглицерина, после второго сеанса прекратил полностью прием таблеток. Вдруг неожиданно, я говорю, для себя поднялся на 5-й этаж без отдышки. Анатолий Михайлович, у меня на голове зарос шрам волосами. Был шрам, и на нем не было волос. Ну, я в 5 лет упал на кухне, когда носился, был маленький, упал. А сейчас вот смотрел по телевизору все ваши сеансы, и, ну, он мне вообще-то не очень заметный был, но все равно все-таки... Да не потому, а потому что рубцы нравятся женщинам. Ленинград, Кузнецова. Больна 10 лет, аденомиоз, рубцово-спаечный процесс малого таза. Сейчас на руках есть заключение врачей. Я была в июне подготовлена к операции, к 6-часовой, сложнейшей операции. Задействован кишечник. Сейчас на руках документы, медиками выданные в военно-медицинской академии. Операция не нужна. И явка контрольная в мае месяце следующего года. Я благодарю вас. 9. 10. Наш сеанс заканчивается. И я внушаю вам,
Все то, что я даже не могу выразить словами. Уважаемые товарищи, вы с нетерпением ждете следующего сеанса психотерапии. Могу вас обрадовать. Мой сеанс многосерийный, как рабыня Изаура. Если он заканчивается по первой программе, начинается по второй. А как вы к ним относитесь? Сначала скажите. Вы знаете, я еще, правда, не видел ни одной пародии, но я думаю, что для моей работы это будет очень хорошо, потому что многие слишком серьезно воспринимают мои сеансы, поэтому для того, чтобы это как-то сбавить такую серьезность, считаю, что пародия будет таким средством. Last week, Kashpirovsky's reign came to an end, for the time being at least. Ministry of Health officials have analyzed his programs, and for the moment they've been taken off the air. In a way, the cult of Kashpirovsky reflects a certain desperation in our society. Our television isn't whitewashing the problems. You may be surprised to learn that we are rather more explicit in some of the things we show than you are. You may find these next pictures disturbing. Криминальная хроника. Вчера в программе был репортаж об убийстве на Дегтярном переулке. Там погибла молодая женщина, зверски убитая в ванне и отнесенная на чердак. Силами угрозыска был вычислен и очень быстро задержан подозревающийся в убийстве. Им оказался литовец Алстраускас, житель Каунаса, несколько дней назад вышедший из колонии. Один из его друзей некоторое время назад сел по 146 статье, и Алстраускас явился выяснять, кто его, то что называется, на их жаргоне заложил. Он устраивал, по предварительным данным следствия, пытки, подвешивая на ремне за горло приятельниц своего севшего дружка. Одна из таких пыток кончилась трагедией. Зачем понадобилось носить мертвое тело по этажам дома? Ну, наверное, чтобы не было, как говорится, улик никаких. Сколько вам платил проводник за то, что выполняли его обязанности? 5 рублей в сутки. За что? Что вы не поделились с убитым? Он налетел драться. А вы? А я защищался, и все. Он топор хватал, и кочережку, а я пикой ударил. Чем ударил? Пикой. Это что такое? Ну, такая, как кочережка, только прямая, острая, и все. Вот она тоже, например, вот такая вот. In the presentation of the pictures against crime, you get absolutely stark, uninhibited pictures of the most horrible things done, because there's a great campaign to awaken people to this. You get a lot of very grim pictures if you have a natural disaster like the Armenian earthquake, or you have something like the accident of the railway in Siberia. But if there's a political element, they are really very restrained. They don't want to inflame local opinion. In drama, there has been a change. There's a great deal of dramatic violence now, not perhaps quite so much as in the West, but they love a good car chase, they love a good punch-up, and in some cases it's really like an old-fashioned Western. Ты составишь мне компанию. Искупнемся? Но у меня нет купальника. О, это не проблема. With Love and Pain is a powerful drama series from Uzbekistan about organized crime and jealous lovers. Как раз твой размер. Японский. Подойдет? Ну что ты стоишь? Расслабься! Все будет в порядке. Давай, давай!
Ты что это? Ты что делаешь? Так что, снимаю? Перестань сейчас же! Снимаю на память твоему мужу. Прекрати, слышишь, подонок! Прекрати! Ах, какой кадр! Так, хорошо, я так. Муж будет доволен. A few years ago, explicit sexual scenes would not have been seen at all. There was a very prudish attitude towards it. They're becoming much more explicit and dealing much more with real human issues, as in other cases too. There is, of course, a great problem in the Soviet Union with unwanted pregnancy. Contraception is still very hard to find, and as a result, many young people get married at a young age, and marriages break up. There's a very high abortion rate, and I think that these issues are now being dealt with by the television, and this ties in with the whole matter of covering sex, covering social life, covering real social issues. Опозорила. Стерва! Что же вы делаете? Может, она не виновата? Это же ваша дочь. А ты не вмешивайся, не твоего ума дело, понял? Не трогайте Хлеб! ее! В хлеб ее! Идите в дом! В моем доме для нее нет места! Потом поговорим. Пусть на соломе спит! Со скотом! Пожалуйста! Шлюха! Прошу вас, не надо! Не надо! Егора, а ты иди в дом! I think it's hard to talk about limits in terms of drama or light entertainment. There are a number of restrictions that are clearly in place on Soviet television, and we mustn't forget the whole concept of taste. Public taste is different in the Soviet Union, and it differs obviously from area to area, given that we're dealing with a country with many different languages, cultures, traditions. And this may well mean that one sort of policy for entertainment programs that operates in Moscow would not operate, for example, in Central Asia. That the driving force behind our television is the public, the audience, which wants our television to be closer to the real facts. Сегодня перед нашим офицерским корпусом стоит задача овладеть искусством работать по-новому. Искусство это непростое, тем более, что в процессе революционной перестройки общества и вооруженных сил идет формирование его содержания, путей и методов практической реализации. I saw the Soviet Union as a military program on the main channel, which hadn't changed since the Brezhnev days until very recently. It paints a romantic picture of the army with a mixture of current affairs and entertainment every Sunday morning. The war in Afghanistan has been a subject recently dealt with. Сахарного пряника, звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. А загремим
Засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век живем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи. Спим да поем, сутками да литрами не поем, петь уже отвыкли мы. И, в общем-то, представлял по представлению нашей прессы, по отражению этих событий в Афганистане примерно так. Совершилась революция, очень похожая на Октябрьскую. Народ ее единодушно принял. И я, допустим, в какой-то момент почувствовал непонятное, то есть несоответствие тому, что мне рассказывали, с тем, что я увидел. This year, for the first time, we have seen our dead remembered in religious services. Many churches have recently been reopened. Мы молимся сегодня о солдатах, о людях, почивших в войне, о их родных. Мы вспоминаем трагический день вступления наших войск к нашему южному соседу на землю Афганистана. Так уж повелось, что в году уходящем все мы торопимся возместить долги наши. Перед родными и близкими, перед друзьями, но здесь, в храме, особо чувствуешь долг перед собственной совестью. Начинаешь со всей полнотой сознавать такие понятия, как святость, священный, которые в нашем мирском обиходе, чего греха таить, поистерлись. This year, millions of Soviet citizens went to church, at least on television, at Christmas, which was celebrated only last weekend because of the Gregorian calendar. Христос пришел в мир, чтобы взять на себя добровольно грехи всего человечества и уничтожить этот грех на Голгофе. Он своим воскресением дает обновленную жизнь людям, а своим вознесением прокладывает путь к небу и к Богу для всех, кто этого желает. When I grew up, we could go to church, but it was not recommended. Now we are being shown how to pray. But we have always had Father Christmas. For us, he is Grandfather Frost, and he has an assistant, the Snow Maiden. Ну, ладно, пойду такси ловить. Такси! 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 Прощай, Снегурочка! An extraordinary and difficult year, and reflected on Soviet television in the program 7 Days. Здравствуйте. Конец недели, конец года, конец десятилетия, последнего в 20 веке, во второй 1000 лет от Рождества Христова. Год парламентской демократии. Как же не просто подвести ему итог.
Ведь самое важное, что принес нам этот год, не поддается никакому счету. Сколько ошибок было исправлено, сколько долгов оплачено, сколько сломано стереотипов и предрассудков, сколько уроков власти и нравственности было усвоено. Well, it is of course a possibility that Gorbachev has sown the seeds of his own downfall by allowing the media to reflect both the positive and negative aspects of Soviet society. Many conservatives are now of the opinion that glasnost has opened a Pandora's box, that many problems which had been suppressed for many years have now emerged in an uncontrollable form, primarily the ethnic conflicts in Armenia, Azerbaijan, the problems in the Baltic. It's difficult to see how these outbreaks of strife would have come about if there had not been the feeling of permissiveness, if you like, which has been engendered by an opening up of the media. Но мы должны сейчас, когда на первом этапе занялись этими вопросами, и когда возникает и недопонимание, неясности, не потерять веру ни в то, что не договоримся мы ничего, и давай из этого союза бежать. Foreign news coverage on Soviet TV may be not perfect, but still it's far better than the local reports. The party and the government are still totally in control of the news broadcastings. And of course, they are not happy when some of the most controversial subjects are given too much exposure. So because of that, there's a lot of complaints from the Baltic republics, from the activists in Georgia and Armenia that Soviet TV gives very one-sided reports about what's going on in these republics. После встречи дискуссия с работниками предприятия о проблемах страны и республики была продолжена в цехах завода. Что он делает, если руки связаны? А? Ум есть, а руки связаны. Что делать? Да где же руки? Да. Вот точно. Мы проходим действительно крутые перемены. Они требуют и ума, и выдержки, товарищи, выдержки. Gorbachev could never have accomplished what he has in the Soviet Union if he had not had television with him. It's given people a real sense of participation in what he's doing and in what the Supreme Soviet is doing. They watch it, and there's been moments when the whole production of the country has fallen because people are glued to their sets. That was a novelty. But of course, in the Soviet Union now, there is a great wave of discontent with Gorbachev, or at least with the failure of Gorbachev to deliver what seemed to be on sale. And this could turn against him if things start to go bad. Транспаранты, плакаты, флаги. Содержание надписей красноречиво, их не надо растолковывать. Далеко не бесспорны выступления многих ораторов. Других эмоции заносят за грань разумной сдержанности. Это уже трудно назвать плюрализмом. Мысли, в общем-то, не новые, о необходимости выхода республики из СССР. We may be entering a period of retrenchment as far as the kind of programs that are shown on television and the approach that the news broadcasts take to presenting information about the Soviet Union. Gorbachev himself may be behind such a move. After all, if we were to speculate for a minute and think about what could happen in the current lead-up to the elections that will take place in March to the Republican and local councils, the Soviets, would it be possible for an interviewer on central television, for example, to take a detailed, sympathetic interview with someone who was openly advocating that, for example, Lithuania should split away from the Union? I think it's almost unthinkable that that would happen. And yet, of course, that is one of the results of Gorbachev's policies of perestroika. He must put limits on this. We also have limits on time and have no more left. If you've enjoyed seeing what we see, I will be back tomorrow night with more from Soviet television. Until then, I'll just say, до свидания. And you can see the second part of Good Evening Comrades tomorrow at midnight.
Good morning. Today we've got the first of two special programs for you, continuing our series of links with Russian television. Those of you who followed The Time and the Place over the last 3 years will know that we've been involved in a number of live satellite hookups with audiences in Moscow, in Riga, the capital of Latvia, and Tallinn, the capital of Estonia. It was the first time there have been live discussions between ordinary British and ordinary Soviet citizens about difficult questions facing East-West relations. We discussed, over the years, disarmament, human rights, the Soviet economy, even the length of queues in the shops. The people who took part in these discussions all felt that they were a positive contribution to understanding between East and West, and last April someone in our studio audience announced that she'd love to entertain a Russian family in her home here in Britain. Well, we thought it was such a good idea, we went one step further. We agreed with Russian television that they would select a Russian family to visit Britain, and we would choose a British family to go to Moscow. The Russians chose the Marinkos. Gennady and Irina are university lecturers, and their daughter, Masha, is studying journalism at Moscow University. You can see the film about their week here in Britain on Friday, but today we're going to see how our British family got on in Moscow. The Hemsteads live in Plaxtall village in Kent. How do you say please in Russian, Sarah? Stephen is finance director with the publishers of Good Housekeeping magazine, and Marion works as a part-time accountant. They travelled with their 3 children, 10-year-old Katie, Rebecca, who's 8, and Claire, who's 6. And we went to talk to them just before their departure for Russia, a country they never thought they'd visit. Well, it's enormously exciting. I mean, 2 years ago, I never thought that we would actually be going to Russia. You know, we saw it merely as giving hospitality to a Russian family. So, I mean, well, we're both very excited about it, aren't we? Yes, and I think it's a great chance. We know people who've been to Russia with in-tourists as part of a group of Western tourists, but the chance to go and actually live with a Russian family and see what happens and hear from them directly. We all have our preconceptions about life, what life in Russia is like, and it'll be very interesting to see whether they're true. Very nice to meet you. This is Katie. This is Rebecca. And this is Clara. Hello, nice to meet you. Hello, it's nice to see you. Oh, thank you. That's very kind. I was reading it's one of the biggest cities in the world. They were saying the 8th largest, 8 million people, right? Yeah. They have their favourite things, but they're not as fussy as some children are. So we told them they must try things, and so you must give them the sort of things that would give us, and we hope they'll like them. I'm sure they will. What do you call a pussy? What do you call a cat? Koshka. Koshka? If it's sheep cat, koshka. Koshka. Is it a river or a mountain?
building on the horizon there. It's a great... One, two, three. Jump. Well done. Come on. Parents woken up. Come on. That's a relief. Yeah. We'll have to leave you in the back of the car. Thank you. Hiya. Oh, that's better. Oh, lovely. Thank you. Oh, yeah. Isn't this lovely? Oh, yeah. Welcome. Meal for us. Hello. You want to pick some dog, are you? I should go and sit here. Yeah. Just next to me. So what? Do you want to come around this side, Katie? Here. This is a wedding feast, Stephen. What? Any problems with... Not, she won't eat onion or olives or... I had an image before we went of the Russian bear, I suppose. The shots on television of rather dour-looking people. And I think this was my biggest preconception, which was wrong. I didn't know what the food was like. I thought it wouldn't be very nice. But when I tried it, I really liked the food. Maybe we should bring you some English tea. We enjoyed the drive down through Moscow, coming in from the airport. We saw lots of things briefly that we're looking forward to exploring in more detail and seeing more of during the week. So we're very excited about what lies ahead. Yes, beautiful. It's mineral water, the best in Russia. Very good. Nice. We look forward to entertaining you in England too. Thank you. Cheers. Television is one of the most potent forms, really, of changing conceptions. If this exchange were taking place just between the two families without television, it would be a minute drop in the ocean. But all these programs going out, particularly in the Soviet Union, and showing the way that things go in the West, must have a profound effect on the people who see the sort of lifestyle we have compared to the lifestyle they have. We don't know so much from this brief visit here about the effects of the bureaucracy in the Soviet Union, but from the things we hear, it's you are restricted in things you can do, and in the sort of opportunities you have just to not have to worry about where you're going to get food and where you're going to buy petrol and get spare parts for the cars and all these things we take for granted, which are much more of a problem here. Big piece. Big piece. Wonderful. I found it difficult to get them to talk about the process of change. They would talk about the changes in the ability to discuss ideas, and that was generally welcomed. But perestroika, the economic changes, are regarded with great suspicion. I think mainly because they're going in the wrong direction at the moment. Things are getting worse. And so people are very suspicious about it. It was clear to me that Gorbachev is a much more popular figure in the West than he is in the Soviet Union.
Я вот и делаю. Я не могу одновременно. Broke down on the way to lunch, so we were laughing at that, and then later our experience we got locked in a lift which refused to go, and we thought with accidents going in threes we quickly broke a match to make the third accident so we would have no more problems today. But it's been really a very nice day. Have you enjoyed your day, Clara? She slept a lot in the bus, but I think the children have enjoyed themselves too, and they're looking forward to this performance here. When we were in Red Square and the Kremlin, we immediately think it would be nice to buy some postcards or some little souvenirs, but I think we have to do a little bit of a hunt. In England, we have the other extreme. The minute you come out of the door, they're forcing things on you, trying to sell you things, and I think it would be nice to have a balance, to have more things available here to buy as souvenirs. My boyfriend gave me an apple. My boyfriend gave me a pear. My boyfriend gave me a kiss on the lips and threw me down the stairs. I gave him back his apple. I gave him back his pear. We were told, don't worry about the children, they'll be happy. And they really have been. They are adoring your people, and they are certainly being loved. I think the most obvious thing is our educational background. We feel we're very similar from that point of view, university educated, and similar sorts of interests and sort of approach to life, really. At the top is smaller than the one. Sure, it's the biggest one. But I saw the photograph, and I saw the people and the bell, and it's really enormous. In St. Peter's in Rome, there's a statue of Jesus, and the people kiss it, and his toe is worn away. You know, church is also one of the... My boyfriend gave me an apple. My boyfriend gave me a pear. In the Russian army, you can be shot for deserting your post. The man with the water. The food we're enjoying very much. We're getting a fair variety of fish and cold meats and cooked meats and potatoes and so on. I must confess I find this rather surprising. There's more variety than I expected. I don't know whether they've not only pulled out all stops for us, but whether they've had special access to shops. I'm not quite sure. Yeah, hold on to the end, Claire, and pretend to help me put it on. Let me put one on. Can I do it? All right, you do.
понимаешь, наши трудности, очень быстро все схватывают, видят наши слабые места. В общем-то, мы обсуждали очень много проблем, пытались сравнивать жизнь в Англии и в Советском Союзе. Ну, по некоторым пунктам, допустим, там, медицинское обслуживание, обучение, нашли много примеров того, что у нас лучше, чем у них. Вот. Очень много выяснили того, что у них лучше. В общем, очень интересно так вот в свободной такой обстановке обсудить с людьми, приехавшими из другой страны, с совершенно другим уровнем жизни, другой культуры, разные стороны жизни. Oh, you'll know. Do you know of a Russian mathematician called Nikolai Ivanovich Lobachevsky? Sure. Yeah? There was an American humorist called Tom Lehrer who wrote some very satirical songs. And I think he just liked his name, and so he made him into a song. I think broadly the ideas we had before we came here turned out to be correct. Of course, things get accentuated. Some things, the warmth of the people and the warmth of the reception were certainly much more than we'd imagined. And we've seen some extremely beautiful countryside, although we've seen some parts in Moscow which are drab. The countryside on the Moscow River when we were out in the country was stunningly beautiful as anything I could imagine in England. I have two passions in life, and one of them is my wife. Cheers. Да все доброе, наши приятели. Are you satisfied with your detergent? Can't you sometimes detect a stale odor when you're ironing? That's because your washing is not always as clean as it looks. Now there's new Radian Automatic. A new detergent that removes dirt and odors even at low temperatures. New Radian. Try it. Get set for big savings at Dickens starting this Wednesday at 9 a.m. Scotch 3M window installation, £1.99. Low-fat instant Horlicks, the natural way to relax. Thomas Cook have up to £100 off our tour summer 1990 holidays. How much excitement can you bear? The Isle of Man. Now that's an island caught magically in time. Well, baby, I'm thinking about your chocolate. Well, baby, I'm thinking about your taste. Well, baby, I'm thinking about your chocolate. Thinking about your taste. Well, baby, I'm thinking about your chocolate. Well, baby, I'm thinking about your taste. Well, maybe I'm thinking about your chocolate, thinking about your taste. Boys, are you using the right fabric softener? Sure. I use a liquid softener in my washing machine. Hey, but man, I use Bounce in my Creta dryer. Hey, but my gear's got less static clean, right? I got even less static clean and more fragrance. You see, while your liquid fragrance has evaporated, the Bounce fragrance has intensified in the dryer. Hey, sure has intensified. So what you're saying is I need Bounce in my dryer, right? All right, my man, now you're catching my drift. But that's about all he's catching. Isn't it time you tumbled to Bounce?
такое, правда? Трубу-то у нас сейчас дунет. Советская туба, он не может играть на советской тубе. Туба. The thing that's very noticeable is the lack of chemist supplies, things like shampoo, soap, washing up liquid, toothpaste, sanitary towels for women. I mean, all these things are either in very short supply or totally unavailable. The shop sign just over there. In a square with a frame, and there's a little picture in it. See, the shop sign is probably to attract people to come see their shop. Dock my cat when I meet you in the street. When all the things we take for granted in England, well, so many of them are not present here. And although the warmth of relationships with people are very strong, I mean, the day-to-day problems of life would be a shock to get used to. So it's not somewhere I would choose to come and live. There's some hats. Come on, girls, you can all put a hat on. Now here we are. One for the reader. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. And here's to you. Thank you for being wonderful hosts.
You're driving. Sure, that's luck. This sort of intensity of relationship will go on, and even if we don't see each other often in the future, that the contact will always be there. We could always strike it up again in the same way you do with college friends who you haven't seen for a while. To remember it forever, and then he dies. We'll see you again in October. We look forward to it very much. Thank you for Thanks coming. for your kindness, hospitality. It's been wonderful. Okay. Bye, Masha. Look forward to seeing you in October. I hope so. We'll find you those Reeboks. Okay. Cheerio. The more that the people in the street and the houses get together and they mix, the fears will go away, the realisation of how we're all very much the same. We all have the same hopes and aspirations for our families. And I hope that's one of the things which will come out of the exchange, that we're all the same, basically. One of the things we brought for Gennady Narino was this John le Carré book, and in the foreword to this latest novel, I thought he put it very well. He says, "No one who visits the Soviet Union in these extraordinary years and is privileged to conduct the conversations that were granted me can come away without an enduring love for its people and a sense of awe at the scale of the problems that face them. I hope that my Soviet friends will find reflected in this fable a little of the warmth that I felt in their company and of the hopes we shared for a saner and more companionable future." And I think that puts it very well, the reason that this trip took place in the first place, and our feelings at the end of the week, that you're grappling with major problems, but you have this wonderful warmth and resilience to deal with it, and we admire enormously what we've seen and the people we've met this week.
morning, Uri Geller, good magician or holder of mystic powers? Find out at 10:30. When I was young, I wrote the music for a work based on Metterlinck's drama, The Blind. The play was about a group of blind people who were taken on a long walk by a monk. In a storm, the monk dies and the blind are left alone, knowing neither what to do nor where to go. They do not know the way back to the monastery and so are glued to the ground. Metterlinck's work ends with loud and threatening footsteps. The blind, of course, do not know what they are to face. Today we can understand Metterlinck because we have experienced something like this. And now we too hear those same frightening steps. We are lost because we have lost our beliefs. Под кумачевыми флагами проходит праздничная демонстрация. Я всю войну прошел от и от звонка до звонка. Я думаю, будем жить после войны по-настоящему хорошо. А живем мы как? Як до того Горбачова, кого пропустили з нас старих добити, ми б йому і лоба вскубли. Вон туди їздить, де добре жити, а сюди ніхто не пішли побачити, як люди живуть. Я скорее за себя не помолюсь. Потому что я чувствую, что если со мной что-нибудь случится, это будет трагедия для меня и для моей семьи. А если что-нибудь не так выйдет у Михаила Сергеевича, это будет уже катастрофа всесоюзного масштаба. А может быть и всемирная. Брежневская коалиция, хрущевская коалиция, я не боюсь этого сказать. Ничего не перестроить. Сталинская коалиция, остаточки, они очень сильны, они будут сильны. Kamēr drošības komiteja nebūs pārkārtošanā, tikmēr vēl tas viss process ir ar lielu jautājumu. И вот смотрите, разгуляется эта стихия. Поверьте мне, страшные слова вам скажу, но поверьте, много сил не надо усмирить стихию. Сотни достаточно солдат с автоматами,